olimira ku eka bini namba ng'ojjayo obumere butono n'obaako mbu n'emikwano gyo gy'owa awo wagazi osobola okubaako by'okola. Era muzeeyi n'agamba nti ngenda kubasasulira gwe ne ttiimu yo mugende Kawumu mugende ku nnimiro endala Four-acre mwongere okusoma mukomewo nga muli ba mugaso okusingawo. Kakati bwe twagenda noona ninaanye yagenda ne tutuuka eri ne twezuulira ddala nga ffe tubadde oba tusula wa obanga tukola ki obanga tuli ku ki. Naye bwe twakomawo ffenna ne tutandika okulima ffenna ne tutandika okulunda. Era muzeeyi n'ekiyumba ky'ente nakizimba naye ente tezinnaba kujja. Kale eyo banja. So I can go. So thank you very much. Thank you very much. Webale nnyo Mama President Kasaato. So the advice of the NRM for a long time now. Amagezi government ya NRM banga ddene geetuwa has been for the central parts of Uganda where the land has been fragmented. Ebadde ekwata ku wano mu Uganda wano makati wano wetutemyetemye mu ttaka. We have advised you about the 4 acres model at least. Atata abadde atubuulira nga tuyiga ku 4 ku eka ennyenya ezo. Saying that if you have 4 acres or less, nga batuyigiriza nti bw'oba olina eka z'ettaka nnya oba obutawera, put 1 acre under coffee. Dira eka emu ogirimemu kaawa, emmwanyi. Second acre put in fruits, especially mangoes or oranges or pineapple. Eyokubiri teekamu ebibala ng'emicungwa, emiyembe, ennaanasi. The third one put in pasture. Eyokusatu simbamu omuddo gw'ensolo. Where you can have 8 cows in the shed and they can be fed by 1 acre. Ng'olina ente ezo awafunda ze tuyita ngobeza zero grazing ng'omuddo ogujjamu eka eneemu gy'osimbyemu emmere y'ensolo ezo. Ziza kuli sente 8. It can feed 8 cows. Eka eyo emu ey'ebisagazi esobola bulungi nnyo okulabirira ente eziwera 8 ez'omu kiyumba. Then the 4th acre you put in food, whatever food you eat, whether it is cassava, whether it is bananas. Eka ey'okuna ng'olimamu emmere ebika by'emmere byonna oba matooke oba muwogo nga bisobola okubeera nga olina eka endala ng'yo egenda kubaliisa. Then emanju you have poultry. Emanju ewakaawo ng'olundirawo enkoko nga waliwo ekiyumba ky'enkoko nga n'enkoko mweziri ez'amagi. Then you can also look after pigs. Osobola okubeerera wakaawo nga waliwo embizzi. Then near the wetlands, instead of growing things in the swamp, you can have fish ponds at the edge of the swamp. Abaliraanye entobazi osobola okulundiramu ebyennyanja ebbali si mu swamp naye ebbali kubanga era ebyo byetaaga amazzi. So that one you will get a lot of money. Bw'okola ekyo ojja kufuna ssente. When the Kasatos visited Four-acre, I think they saw somebody who is having 1 acre, not 4 now, 1 acre. Bwe twagenda Four-acre twakyalirako omwami oyo nga yalina eka emu bweti. And he was earning more than 200 million shillings a year. Naye ng'omwaka ayinza okufuna obukadde ebikumi 200 omwaka n'omusobyo mu eka ye emu. And he was doing only 2 enterprises, the poultry and the cows. Ate ye yali ateredde mu bintu 2 byokka ng'alunda enkoko ng'alina n'ente. He couldn't manage coffee and the others because the land was too small. Teyalina wantu wanene. Tata coffee?
he couldn't add on coffee and the others because the land was not big enough. olw'okubanga yali awantu wafunda nnyo ku eka y'emu ye teyalima naye yali alina ente n'enkoko z'amagi. So therefore I'm very happy to be here n'olwekyo taata musanyufu nnyo okubeera wano with mama ng'ali ne mama Janet to talk to you, okwogerako gye tuli. because me I'm like the sower of the Bible. Taata ye alinga musizi w'ensigo mu bayibuli. Some of the seeds fall on the rock and they dry. Ezimu zigwa ku lwazi ne zikala. Some of them fall in the thorns and they deteriorate. Endala zimera naye olw'okuba zimeze mu maggwa zifumitibwa ne zitakula bulungi. Banyankole koli okunyoroza, to deteriorate. Nga zigenda waggulu. To grow badly. Okay. Olw'okubanga embeera mwe zikulidde ebambi zikula bubi kubanga zikulidde mu maggwa. But some of the seeds fell on the good soil and they multiplied. Ensigo endala zigwa mu ttaka eddungi era ne zimera bulungi era ne zikula ne zikuleetera n'amakungula amalungi. I can see that the Mothers Union is a ttaka eddungi where the seeds are going. Mukama yebazibwe nti ffe tuli ddala ttaka ddungi era erijja okuvaamu ebibala ebirungi. Now, in order to wake up and get involved in chasing poverty, n'olwekyo bannange okusobola okuzuukuka n'okuva mu bwavu, the government has already put in place programs with money there at every at points near you. Gavumenti etaddewo emitendera egy'enjawulo egituwa obusobozi okutuuka okutusemberera ddala gye tuli ku byalo byaffe. PDM Pro-Parish Development Model. Every parish we are sending 100 million shillings a year. Mu buli ebeera muluka mu buli muluka gavumenti eteekamu miliyoni 10 eteekamu obukadde 100 mu buli muluka buli mwaka. That means in 5 years 500 million shillings. Kubisaamu emyaka 5 ezo ziba miliyoni 5. This is a lot of money. Era ezo sente nyingi. And the idea is that you borrow and pay back after 24 months. Nti sente ezo bannange osobola okuzeewola n'ozizaayo oluvannyuma lw'emyezi 24. Myaka 2. Gye myaka gyaffe 2. Because we don't want you to, I don't want them to start the money from you when you have just planted. Kubanga batuwa obudde tata na batayagala kutusaba sente kuzizaayo nga ne kye tutusimbye tekinnaba kubaako we kituuse. So that's why we said start paying back after 24 months and finish in 36 months. Kyova olaba nti waweerwa omukisa tusobole okusasula mu myezi 24 ate tuleme kusukka myezi 36 nga tetunnamalayo. Because so that if it was coffee it would have started producing. Bwe ziba mmwanyi amazima oba otandise okukungula. Whatever you would have grown would have either harvested once or even more. Ebirala bye wasimba osuubira okuba ddala nti ofunyemu amakungula omulundi oba egisinga mugumu. So that money is there. Essente ezo gye ziri. And all of you come from Emuruka somewhere. Ffenna abali wano tulina ewaffe gye twavudde era buli omu alina omuluka gwagwamu. Now, but many people don't bother. Naye bangi ku ffe tetufaayo. They don't kubanja, they don't to check what happened to the PDM money here. Temufaayo kulondoola, temufaayo kusaayo mwoyo kumanya ebigenda mu maaso n'okulaba bwe mubiganyulwamu. At the constituency we put emyoga money. Kaakati mu constituency zaffe waliyo sente z'emyoga. Because we saw that
some of the people may not have land or may not be interested in agriculture. Kubanga kyalabibwa nti abamu ku ffe tetulina ttaka oba tetuwagala nnyo byakulima. So we said, okay, you do the skills of the hands. N'olwekyo bateekayo ssente ez'emyoga ng'osobola okubaako ky'okola ng'okozesa emikono gyo oba mu byokuluka oba mu byokuluka. The carpentry, metalwork. Mu by'okukozesa emirimu gy'emikono. Thank you, Taata. Bakery. Okubajja, okufumba, okuluka. Okwokya ebyuma, welding. So there are 18 myoga, they are all listed there. Ebyo bigwa bulungi nnyo mu ssente z'emyoga eziri mu constituencies zaffe. And so that money is there. Essente ezo nazo gye ziri ez'emyoga. Each year the money is coming. Each year the money is coming. Buli mwaka batwongera mu ssente z'emyoga bannange era gye ziri. Now if you go back to the PDM. Kakati bw'oddayo mu parish development model. If each family gets 1 million. Singa amaka gafuna akakadde akamu. That means in a year 100 homesteads will get. Kitegeeza nti mu mwaka amaka 100 gajja kuba gafunye akakadde akamu. In the second year another 100. Ne mu mwaka ogwokubiri amaka amalala 100 nago ne gafuna. In the third year you will get another 100. Ne mu mwaka ogwokusatu era amaka amalala 100. But now the ones who got first will also have paid back. Kati olwo bannaffe bali abasooka okufuna basuubira nti mu myaka egyo esatu taata nga bw'atugambye ate munaaba mukomezaawo ssente ezo. So you'll have now another 100 of the returned money. Essente ezo bwe zikomawo ate era amaka amalala 100 nago gafune. So you now have like 400 already in a parish. Kaakati mu myaka gyaffe ena ge maka mu myaka esatu. So in the third one it is 200. Kati mu myaka esatu ge maka ebikumi bina. Then in the fourth year you will have the people who have paid back and the new money. By the end of 5 years you will be talking about something like 800 homes. Kakati ssente ezo nga zijja mukomyawo nga bagattako abafunanga amaka 100 kiba kitegeeza amwaka omulala bajja kufuna 2 nammwe bwe mukomyawo bannamwe ne beeyongerako emyaka eginawerera 678 kintu kijja kuba ddala nga kinene. When I check my parishes like the one of Kaumu, we had 1,200 homes. Taata bw'akeberako mu model village ye y'ekawumu waliyo amaka 1,200 mu muluka. So that one we can cover in like 7 years. Everybody would have been covered. Ago mazima nga tukoze bulungi mu myaka 7 amaka 1,200 gaba gamaze okuganyulwa mu nkola ya PDM. To get a minimum of at least 1 acre or something. Wakiri buli family okubeerayo ne eka y'ettaka emu kweyinza okukolera emirimu gyayo. Where they have planted something. Nga balinako we basimbye at least eka mu buli family. Kakati model family ng'ey'ekawumu amaka 1,200. Model parish. Model parish. Model parish ey'ekawumu kuliko amaka 1,200. Singa ddala baba bakoze bulungi amaka ago gonna gaba gaganyuddwamu. So galina eka kwe kayinza okulagira kye gakola. So the assignment of the Mothers Union people is to okulondora in your parish and okubanja. What happened? You tell us how many homesteads have got. N'olwekyo omulimu gwaffe nga Mothers Union kwe kufaayo n'ossaayo omwoyo okulondoola n'omanya ssente zaffe zo zazze mmeka ye maka meka agafunye omuluka gwaffe ffe gye tusula eka. And then the constituency. Then ne constituencies zaffe twakigandawaza. The myoga. Omuli emyoga. Parish PDM. Constituency myoga. Yes. So now, because this one covers everybody. Kubanga kino
buli muntu yenna alina right okukifunako. Potentially it can cover everybody, but in umumparo. Buli omu alina eddembe okuganyulwa ku ssente ezo naye mu mitendera nti ofuna n'olindako ate n'olinazzaayo naawe ekiseera kyo ne kituuka n'ofuna zaffe ffenna nkikubireko mu ngalo ekyo. Now, then we have now the effort of the Mothers Union now. Kaakati tulina amaanyi oba okufuba okwa Mothers Union kati. Who are now organized. Kaakati ffe nga tusangiddwa nga tweteeseteese. And bazukuse. Nga tuzuukuse bane tuvudde mu tulo. Tuvudde mu kugayaala. Sagala kubuyita obukafiiri obutamanya. Tuvudde mu butamanya. Okubeera okukola omukwano n'obwavu. Okubeera mu mukwano ogw'ekyavu ogwo. So, if you are now organized, obanga kaakati tweteeseteese bulungi, and my daughter Kasato has ordered me, ng'ate muwala we Kasaato amulagidde, I need 500 million. Nti yeetaaga $500,000. Ngenda kuzinoonya. Taata agenda kuzinoonya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yesu yeebazibwe nnyo. Naye mukubye mu ngalo. Kama yeebazibwe taata. Ate ne Costa yayagala naye ngenda kujugula. Oh, I'm speechless. N'entambula ey'ekika ekyo Maama Kasaato gye yayogedde mu ripooti ye, taata agitugulidde, agenda kugigula. Kama yeebazibwe nnyo abooluganda. So now but I want to give you free consultancy. Ayagala okutuwa okwebuuzaako kw'ekikugu okw'obwereere. You are talking about too many things in your report. Twogedde ebintu bye twetaaga bingi nnyo mu lupapula lumu. Bye twagala okukola bingi nnyo. This question of giving a kit to people, because a kit is a grant. Kati nga bwe twawadde abaana bano bukits abali ddu ab'embuto, ekyo ebanga grant, omuntu final consumer okuwa obuwi, tuwa buwi. That needs a lot of money kubanga kyo obuwi tekikomawo. Kati weba grant tezza magoba, kaka twagabye bugabi tetusuubira ate kola ki kufunamu. For me, I think if you get some money, talowooza taata nti singa tufuna ssente like this one I'm going to give you, nga zino taata zagenda okutuwa, you could start with the revolving fund. Tusooke tuzikozese mu ngeri eyo mu mpalo nga zeetooloola nga bangi baziganyulwamu. Because that one will continue and grow. Kubanga ezo zikula zibeerawo ate zizaala amagoba zikula. Singumba waliwo sente ezibeera engumba. Okay. Si nnumba. Si ngumba. Zijja kuzaala. It's not barren. It's not barren money. Zisuubirwa okuzaala. Okubeera productive. Zikomawo ate ne zizaala. Zikomawo ne zikola ate ne zizaala amagoba nga bwe twongera okukula. Kati omuntu akyatandika, you should start by okuzaaza rather than okugaba. You kugaba when you are already rich. Tuteeketeeke nga ssente zino zigenda kuzaala amagoba nga bwe tukula, okusinga okugaba obugabi prematurely. Nga n'ekiseera tekinnaba zikyali nto.
time for you to give will come another time. Kakati okugaba kujja nga tumaze okulaba nti twetengeredde nga ne ssente tulina. So finally, Taata nga amaliriza what Mama was talking about. Addamuko mama byayogeddeko gye tuli. Okubanja n'okuwagira UPE and USE. Okubanja buvunaanyizibwa bwaffe gye tuli okubanja n'okuwagira amasomero agabonna basome aga primary abasomero obwereere mu primary ne mu secondary. Because our strategy has not yet been grasped by many actors. Kubanga ekigendererwa kya gavumenti tekinnaba kutegeerekeka bulungi by many actors. Mu bantu bangi. Our strategy was, ekigendererwa kya gavumenti kyali, how can we provide affordable education for all Ugandans? Nti gavumenti eyinza etya okuyamba okuteekawo ebyensoma ebisoboka mu bantu bangi abawansi abalina enfuna entono. Because the schools we went to, kubanga amasomero tata gavumenti ge yagendamu abakulu amasomero amasomero abakulu ge bagendamu, there were schools for the elite. Gali masomero gaabo abali obulungi, the ones who abali besobola, agabo abesobola abalina ssente, because we had to pay money. Kubanga wali okusasula ssente. In the primary, in the junior secondary, mu primary schools, junior junior, ku mutendera ogwo ogwa junior schools batata baffe basoma junior ne bamaama nga kateriiwo. The senior secondary. Kakati ne mugana agaliwo kati aga senior secondary schools. Now in the universities now, that time we were few, the government was paying for us in the university. Ebiseera ebyo amasomero gaali matono n'abayizi tebaali babangi nga kati nti gavumenti yalega ne mu university ng'esasulira abayizi abatuuseeyo. Few. Makerere was only 4,000 people all the years. Makerere nga waliyo abantu 4,000 bokka. And we were graduating 77 doctors each year, just 77. Nga buli mwaka ba doctors 77 bokka be batikkirwa ne bafuluma ebikola. We are now graduating more than 1,000 doctors every year. Kyokka olwaleero luno aba doctors nga 1,000 bafuluma nga batikkiddwa buli mwaka. So therefore we can no longer if you want education to reach everybody, we cannot use the method we used. Naye ennaku zino bwe tubanga abakulu oba gavumenti enayagala abaana baffe bonna okusoma, oba ffenna bannayuganda ffenna bannayuganda okusoma, bwe tuba twagala abaana baffe bonna basome, bwe tubanga twagala abaana baffe bonna basome, we can no longer use the old formula. Tekikyasoboka okukozesa enkola enkadde y'emyaka giri tata gyayogeddeko. Now the biggest saving was to go from boarding schools to day schools. Kakati okusobola okuba nti ofulumya katonotono kyali kyakuva mu masomero ag'ebisulo tudde mugana abaana bwe basoma nga bava eka. For primary, mu masomero aga primary and for secondary, n'aga senior secondary, so that you cut out the costs of accommodation, of eating, of feeding, of sleeping, of nti tusale ku nsaasaanya eyo ey'ekisulo nti okwebaka, okulya, bino masannyalaze, mbu utilities, mazzi, naye abaana basomenga nga bava eka. This was the strategy. Kyekyali ekigendererwa ky'abakulu. And that one, what did that one need? Ekyo kyetaagisa ki? Kyali kyetaagisa ki? Kyetaagisa abaana okusomera okumpi. No, I'm saying
rhetorical. I'm the one who is saying Chetagisaki. What does that require? It requires, number one, the government to build the structures. There was that not to be the one to build the structures, but the government to build the structures. Government nga yetereddewo classrooms. To build classrooms, build a Nyumba laboratory, z'abasomesa. build laboratory, Laabu, abaana mwe basomera science. build library. Library, abaana mwe basomera ebitabo. These days there's also computer library now. Computer rooms, library. And then teachers' houses. N'ennyumba z'abasomesa. So that the teachers stay near the school, they don't have to come from very far. Abasomesa basobole okusulanga okumpi mu ssomero mwennyini nga tebava wala. Then the government pays teachers. Ate gavumenti era n'esasula abasomesa. So if you do this, you have built teaching structures. Kati nga bamaze gavumenti ng'etutta obuvunaanyizibwa obuteekawo structures ez'ebizimbe ebyetaagisa classrooms, lab, taata nga bwabyogedde n'ennyumba z'abasomesa. And you have paid the teachers. Nga n'abasomesa gavumenti ebasasudde. The parents remain with 4 jobs. Omuzadde osigaza emirimu 4. First of all, ogusooka, there was this idea of uniform. Me, I didn't support it. Somebody can study even if you don't have uniform. nti omulimu gw'omuzadde ogusooka taata nga bw'ayogedde nti gwe gwa uniform, newankubadde ye yali takiraba nnyo ng'ensonga, naye omulimu ogusooka uniform. But somebody said, uniform eyamba ku baana abawala when ebisajja bikulu, when they are taking a girl in uniform in a lodge, then you say omwana w'essomero mutwala wa. Nti taata ekya uniform yali nga takifudde nkonyo, nti omwana ne bw'abeera nga talina uniform asobola okugenda mu kibiina n'asoma, naye oluvannyuma ne wabaawo amubuulira omugaso gwa uniform. Kituyamba nnyo okulondoola omwana mu community eyo gy'ayita, bw'abanga ataataaganyizibwa akagoye ako kayambadde kamulanga mangu nti omwana ono wa ssomero lino. So I said, okay, I didn't really. Then second, the lunch that Mama was talking about. Kakati ekyemisana. Even if you don't think of eggs. Ne bwe gataabe magi gali maama ge yayogeddeko. How about okwokya muwogo? Ate omuwogo omwokye. How about that one? Ate omuwogo omwokye ogwo gwo guli gutya? And how about gonja? Gonja omwokye. Gonja, ate kagonja banne ko kali katya tekakola ku kyemisana? How about akatogo? Ate bannanga akatogo tosobola kafumbira mwana n'omupaakingira. What is exactly the problem? Njagala kuwulira wabewo agamba ekiremesa ekyo kiki, kubanga ze wenasomerawo ne maama we yasomera twasomera ku packed lunch. Taata abuuza nti ennaku zino kiki ekiremesa ensonga ezo, ayagala kuwulira. Wabewo avaayo omu. Waliwo omuntu ayinza okuvaayo ajja amubuulire kiki ekiremesa. Ansomese nange nyige. Kaakati tulinze omuntu ayinza okuvaayo ddala okutubuulira kiki ekiremesa. Jangu maama wuno taata awanisa omukono. Taata onabadde awanise. Yes. What is the ekiremesa kiki? Sebo President nkusaamu ekitiibwa. President nkusaamu ekitiibwa olw'ekibuuzo ekyo. Mpanisa omukono mangu kubanga ndi musomesa. Ekiremesa kyensinza okulaba kubanza ndi mu UPE school. Kisinziira abazadde we basula. N'obutaba nawe balima. Mama yayogedde ku ngeri y'okulunda enkoko. Era mbadde njogera ali ne banange ne mbaga nti singa omuzadde asobola okuba nti omwana amuwe enkoko, buli mwana ng'ayina enkoko, nze jjimbadde ndiwagira mama lye yayogedde.
naliwagidde singa omuzadde alina waabeera n'alunda buli mwana ng'amuwa enkoko egirisoboka kati ekiremesa omuzadde atalina waabeera kiba kizibu okulima omwogo guli omwokye guwagambye. I mean the environment where those parents put food or grow food. And rare, yes, the land issue. Exactly. Era twesanze nga abazadde abamu they stay in slums. They don't want to go in villages to put whatever mom said. And sometimes I call that laziness. Kubanga bw'ongamba nti mbere mu kibuga nze nendaba mangu nengenda nenfuna ekifo nga maama Kasaato bw'agambye ndowooza nti omuwogo gusoboka n'omwana alina buli nkoko asobola okutwala eggi ku ssomero. Katumwe, thank you very much, Musomesa. Naye, thank you, go and sit down, thank you. Now, nti naye kaakati what you are saying, we were facing it. Kyoyogera kyekyo kyennyini kyoyitamu. Kyetwali tuyitamu ffe. Kyoyogera ekyo kyennyini bakadde baffe abakulu bano kye baali bayitamu. The schools were very few. Masomero gaali matono ddala. And they were very far. Ate nga gali wala. So it was up to the muzadde. N'olwekyo bwali buvunaanyizibwa bwa muzadde. To send his child to a relative who was near the school. Okusindika omwana oyo ewa omuntu w'oluganda lwe aliraanye essomero eryo gye liri. Ow'omukwano. Oba mukwano gwe naye nga ye aliraanye ku ssomero eryo we liri. So that he could, that's how Mama here went to school. Engeri eyo yennyini Mama Janet gye yayitamu ng'asoma. She was walking 4 miles coming, 4 miles going back, 8 miles, a young person. Ng'atambula mayiro 8 okugenda 4 n'okukomawo olw'eggulo 4 ze 8 olunaku. So the mother had to put her near with some relatives who were near the school. Mama we kye yakola, Mama Janet, kwe kumuwa w'oluganda lwe eyali ali okumpi n'essomero eryo. Me, my father was a clever man who were 4 miles from the school. Taata wa His Excellency ye yali musajja mugezi. Mwali how many miles? 4 miles from the school. Nga bali mayiro 4 okuva essomero we lyali n'awaka ewaabwe. But he left that land, he bought another land near the school. Ye kye yakola eryo yalitunda eriri ewala n'agula eddala eryali okumpi n'essomero. He just abandoned it. Yalireka bulesi nga liri wala n'ajja afuna eriri okumpi n'essomero we yali ayagala abaana b'okusomera. I was nearer. Kakati awo nabanga atambula olugendo lutono. I think you as people, you support the strategy, which strategy is affordable for the country, and then the parents will see how to maneuver to fit in. Kakati ffe omulimu gwaffe kuwagira nkola ya gavumenti n'okuwagira abaana baffe okusoma naawe ofeeyo. Kakati gavumenti ejja kulaba engeri. Abazadde, once we have a strategy which can work, we are saying that day schools are the only way the government can afford to educate everybody.